Okay, class. So, continuation dun sa week 13 topic natin about searching algorithm. So, sa last video natin, diniscuss ko yung about the linear search or sequential search. So, yung idea nun, class, is kino-compare natin yung key to search natin one by one do sa series of number natin. Okay? So, this time, class, is another example of a searching algorithm, which is the use of the binary search. Okay, so ang idea naman ng binary search class, kung sa linear search is one by one natin kino-compare yung key to search dun sa series of number, sa binary search class is hinahati natin yung series of number natin. Okay, so according on the definition, so binary search is a search algorithm that always inspect first the middle value of the set, compare it to the key. Okay? If the key is greater than the middle value, it then search to the middle value of the upper half. Okay? So, ang ginagawa niya muna, class, is hinahati niya muna yung inyong series of number, then yung pinaka-middle element niya, ikukumpara doon sa key to search. Kapag mas malaki yung key to search doon sa middle element, ang gagawin niya is magpro-proceed siya doon sa kabilang hati ng inyong series of number. Okay? So, para mas maintindihan natin, so, i-discuss ko sa inyo yung algorithm niya. Okay? So, ang first step natin, based on the algorithm, kailangan muna na daw natin is-sort ang inyong series of number in increasing order. So, kailangan muna natin siya i-ascending order. Okay? So, ang extra dyan, based on the algorithm, is yung key to search nyo. Yung integer A1, A2 hanggang AN, ito yung series of number nyo. Okay? So, after nyo i-sort yung series of number nyo in increasing order, ang next step nyo is magde-declare kayo ng value ng variable, which is I is equal to 1, which is the left endpoint of search interval. Yung j nyo naman is equal to n. Yung n nyo naman, class, ito yung series of number nyo o yung dami ng elements sa series of number nyo. For example, class, meron tayong series of number equivalent to 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so since 5 yung elements nyo do sa series of number nyo, better yung n nyo is equivalent to 5. Okay, so kung ang n nyo is equivalent to 5, therefore yung j nyo rin is also equivalent to 5. Okay? So, after nyo i-declare itong dalawang variable na to, ang gagawin nyo, class, is magkakaroon tayo ng while condition dito, or magkakaroon tayo ng while loop. So, magko-continuous yung loop nyo as long as si I nyo is less than dun sa value ni j ninyo. Kung yung I nyo is equivalent to 1, and based sa example ko, ang series of number nyo is equivalent to 5, so therefore, ang gagawin nyo is hahatiin nyo yung value ng series of number nyo. Para mahati nyo siya, kailangan nyo gamitin yung formula na m is equal to I plus j divided by 2. Okay? So, after nyo hatiin yan, madedetermine nyo kung sino yung middle element nyo. So, yung middle element na yun is ikukumpara nyo dun sa key to search nyo, which is equivalent kay x. Okay? So, ang condition natin kapag si x ay mas malaki dun sa middle value ng series of number nyo, magpro-proceed siya dun sa kabilang hati ng series of number nyo. Okay? So, para maintindihan, class, proceed tayo dito sa example ko. Okay? Halimbawa rito, meron tayong key to search which is equivalent to 19. So, ang key to search natin is equivalent to 19. So, meron tayong series of number which is equivalent to 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, and also 22. Okay? So, yung unang value nyo, that will be equivalent to I is equivalent to 1. Okay? Then, yung pinakadulo ng series of number nyo is equivalent to 15. Okay? So, ang step 1 natin is, yung x nyo is equivalent to 19, which is ito yung number na key to search nyo, na hahanapin nyo sa series of number nyo. Ang I nyo is equivalent to 1, which is the left endpoint of search interval. Ang j nyo is equivalent to 15, which is the right endpoint of your search interval. Okay? So, ang step 2 natin, class, is magkukumpara yung value ng I sa value ng j nyo. So, pag nasa
value is 15. So, nasatisfy yung condition natin. Therefore, hahatiin natin yung series of number natin. Saan natin siya hahatiin? Gagamitin daw natin yung formula na I plus j divided by 2. So, 1 plus 15 is 16 divided by 2. That is equivalent to 8. Okay? So, kung mapapansin nyo, hinati natin yung value ng series of number natin from 0 to 8. So, ang lumabas dyan is sa unang hati, we have 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13. Okay. Yung pangalawang hati is equivalent to 15, 16, 18, 19, 20, and 22. Okay? So, yung program natin is mag-concentrate muna sa unang hati. Ang gagawin niya is create key search dun sa value ng middle element nyo. So, ang middle nyo dyan ay nasa location 8. So, ano yung value ng location 8? Alam natin location 8 ay 13. Okay? Mas malaki ba si 19 kay 13? Since sasatisfy yung condition niya, therefore, mag-proceed siya sa pangalawang hati. Bakit? Kasi, since naka-ascending order yung value ng number natin at mas malaki yung value ng key to search nyo dun sa pinakadulong element ng hati ng series of number nyo, therefore, wala rito yung hinahanap nyo value ng key to search dun sa series of number nyo. Kasi ibig sabihin kung 13 to, mas mababa pa yung element doon sa harapan. Okay? So, since wala dito sa hati na to, yung hinahanap yung element, magpo-proceed yung program nyo sa kabilang hati. Para mag-proceed siya, kailangan yung I nyo, from 1 is kailangan pumunta dun sa susunod na hati, which is nasa location 9. Okay? So, since ang middle nyo is 8, kailangan mag-plus 1 ngayon yung middle nyo. So, ang mangyayari, magbabago ngayon yung value ng I. Ang I nyo is, i-add nyo yung value ng middle nyo, which is 8 plus 1. So, that will be equivalent to 9. Okay? So, since 9 na siya, magpro-proceed na siyang rito sa pangalawang hati, which is equivalent mula sa 15 hanggang sa 22. Okay? So, magpro-proceed siya rito. So, kasi yan, class, babalik siya dun sa condition ng loop nyo. Is is 15 pa rin yung value niya. Yung I nyo ngayon is from 1, naging 9 ngayon siya. Okay? So, since nasatisfy yung condition natin, ang mangyayari, hahatiin na naman niya yung value from 9 to 15 nyo. Okay? So, ano yung middle nila? So, 9 plus 15 is equivalent to 24 divided by 2. That will be equivalent to 12. Okay? So, ang magiging unang hati niyan, okay? So, balik tayo doon. Ang magiging unang hati niya ay mula, so yung 15 nyo is 9, 16 is 10, 18 is 11, 19 natin is 12. So, ito yung unang hati natin. Yung pangalawang hati natin is 20 and 22. Okay? So, kung makikita nyo rito, sa unang hati, ang value niya is 15, 16, 18, and also 19. Okay? Hanggang 19 yung value niya. So, again, magkakaroon tayo ng condition. Yung key to search niyo ba ay mas malaki dun sa middle ninyo. Ang middle niyo dyan is 12. Ang laman ng 12 niyo is 19. Since hindi na na-satisfy yung condition, therefore, na-determine ng program niyo na hindi to search. So, since nahanap na ng program nyo or series ng number kung saan hahanap yung key to search nyo, ang gagawin ngayon niya is yung value ng middle nyo or yung M is yun ngayon yung magiging value ng J ninyo. Okay? So, mag-concentrate na ngayon yung program nyo mula sa value ng I nyo, which is equivalent to 9, hanggang do sa value ng J nyo, which is equivalent to 12. Okay? So, iisa-isahin na niya kung saan hahanapin yung key to search nyo. So, para ma-compare niya isa-isa yung value ng key to search nyo, gagamit tayo ng condition wherein gagamit tayo ng for loop. Okay? So, ang magiging condition dyan ay
ang x nyo is equivalent to I. So, instead of 0 or 1, ang gagamitin natin yung I. Ang I nyo ngayon is equivalent to 9. X is less than equal to J kasi ang limit natin is hanggang 12. So, kukumparahin natin lahat ng elements ng key to search nyo. So, si 19 magkukumpara kay 15. Si 19 magkukumpara kay 16. Si 19 magkukumpara kay 18, then si 19 magkukumpara kay 19. So, since na-found niya si 19 ay nasa position 12, so ang mangyayari, i-display niya or i-output niya na si 19 ay nasa position 12. Okay? So, let's proceed dun sa C++ program. Okay? So, based dun sa ating program, ang gagawin natin ay magde-declare tayo ng series of number. So, you have your integer items. Okay, so since meron tayong 15 elements, so set natin na 15 yung size ng array natin. Okay, so ang laman niya is 1, 2, okay, so you have 3, 5, 6, then 7, 10, okay, so you have 12, 13, 15, 16, then 18, 19, 20, then you have here 22. Okay, so meron tayong 15 elements. Ang key to search natin ay equivalent to 19. Okay? So, anong unang gagawin natin? Magde-declare muna tayo na value ng I is equivalent to 1. Then, yung value ng J nyo is equivalent dun sa N ninyo. So, since meron tayong 15 element, pwede nating iset dito na integer N is equal to 15, or pwede naman natin i-direct na lang yung J is equivalent to 15. So, pero since para mas ma-determine or magamit natin yung algorithm, iset na lang natin yung si J is equivalent to N. Okay? So, yun yung magiging idea ng program natin. Sunod dyan is gagawa tayo ng while condition. Magko-condition tayo na kapag si I ay less than sa value ni J. Okay? So, kapag nasatisfy yung condition, ang gagawin natin, isahatiin natin itong series of number natin. So, gagamit tayo ng variable m. So, dagdag muna natin si m dyan. Gagamitin natin yung formulang m is equal to I plus j. Okay, divided by 2, then you have here semicolon. Okay, so ito yung formula na gagamitin natin para mahati natin yung series of number natin. Okay, sunod dyan classes, magkakaroon tayo ng condition. Ang condition natin is if key is greater than, okay, dun sa items natin, which is yung pinaka-middle element natin. Okay, so gagamitin natin si M para ma-identify yung middle element natin. Okay, so nagkakaroon siya ng red kasi close parenthesis. Okay, and nagkakaroon tayo ng open, then another close here. Okay, so ang ginawa niyang class is in-identify kung mas malaki si key dun sa item. So, kapag nasatisfy yung condition nyo, magbabago yung value ni I nyo. Ang magiging bagong value ni I ay, so you have I is equal to M plus 1. So, mag-i-increment ng isa yung M ninyo. So, kung ito, based dito sa ano natin, ang middle niya is 8. So, you have here hanggang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ito yung unang hati natin. Okay, so kailangan mag-proceed siya rito. Okay, kapag mas malaki pa rin yung value ng key ninyo. Okay, so after ng class, kapag naman, for example, nandito na sa part na to, yung hinahanap na value, kasi ang mangyayari dyan is, so yung value nito is dito, plus dito yung natin, is just sa ating explanation kanina. Okay? So, halimbawa ito, nasatisfy na yung, hindi na nasatisfy na condition na mas malaki si key. Ang gagawin nyo class ay maglalagay kayo ng else dito kapag hindi na nasatisfy yung condition nyo sa taas.
wherein i-assign nyo.